Na mwanzo wa taarifa za upeo wa TV47 ni sasa hivi. Wanahabari wetu wamekusanya na kuandalia taarifa kemkem, sio tu kutoka vijijini bali pia vitongojini na hadi mjini. Lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. It is important that for the people who are in the informal, the minute they see that there is trust and they need the homes even more, because they're the ones who are in the slums, they're the ones who are in the tenements, they will actually out-contribute us. Katibu Charles Hinga atetea 3% ya ushuru wa nyumba, huku wahudumu wa bodaboda wakiitaka serikali kupunguza ushuru. Even the cars that are assigned to the deputy governor were withdrawn. Zozo wa uongozi waibuka tena kaunti ya Meru, wawakilishi wadi wakitishia kumtimua gavana Kawera Mwangaza. Kama unga ya ngano hii tumekuwa tunachukua kilo 1 na 100, saizi imepandishwa. Na tutakueleza ni kwa nini Wakenya wametupilia mbali kiamsha kinywa na badala yake kushabikia kiporo kama kiamsha kinywa. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, mimi wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Rais William Ruto amewahakikishia Wakenya kwamba hivi karibuni huduma zote za serikali zitapatikana kwenye mtandao ili kuleta huduma karibu na Wakenya. Akizungumza katika kongamano la Afrika hapa jijini Nairobi, kiongozi wa taifa vilevile amesema kwamba hatua hiyo itaangamiza ufisadi katika ofisi za serikali. Rais vilevile amesisitiza haja ya kurejeshwa kwa huduma namba, akisema hii itasaidia kuwatambua Wakenya kwa urahisi. Paul Kirobi na taarifa hiyo kikamilifu. I recently had the privilege to work with the Ministry of Interior in Kenya. Education and innovation. One of these subjects alone could be the narrative for your new book. Serikali ya Rais William Ruto inalenga kuhakikisha huduma zote 7,000 za serikali zinapatikana kwenye mitandao kabla ya kukamilika kwa mwaka huu, hatua ambayo huenda ikasaidia katika kupunguza visa vya ufisadi ambavyo vimekithiri nchini. Hatua hii pia itasaidia serikali kukabiliana na uhalifu wa mitandao na njia za mkato ambayo zimeonekana kushamiri barani Afrika. Kenya is among the earliest of its continent's peers to establish a policy framework for data protection, which includes comprehensive legislation and regulations to safeguard privacy and personal data. I know it's a big concern. People don't want their medical records, they do not want their personal data to be abused or to be used by people who are unauthorized, and that is the reason why we have a comprehensive data protection legislation. Akizungumza katika kongamano la 7 la Afrika lililofanyika jijini Nairobi, kiongozi wa taifa aliashiria kuwa huduma namba huenda ikarejeshwa. I know it's a big concern. People don't want their medical records, they do not want their personal data to be abused or to be used by people who are unauthorized, and that is the reason why we have a comprehensive data protection legislation. We are moving towards an electronic ID with a machine-readable chip and QR code, and eventually this should lead us to a digital ID system which will allow web-based ID authentication. Baadhi ya viongozi waliohudhuria kongamano la leo ni pamoja na Waziri wa Ulinzi Kithure Kindiki, Waziri wa Mawasiliano Eliud Owalo, Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, miongoni mwa viongozi wengine. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Kwingineko, muungano wa Azimio umetoa makataa ya siku 6 kwa serikali kutekeleza kabla ya kutoa mwelekeo siku ya Jumanne wiki ijayo. Makataa hayo yalitolewa baada ya kikao cha vinara wa muungano huo kushurutisha serikali kutoingilia sava za IEBC, kusimamisha kamati maalum ya kuwateua makamishna wapya wa IEBC na serikali kutoingilia uongozi wa chama cha Jubilee. Na kama Apollo Kamau anavyotuarifu, Azimio inataka pia msajili wa vyama vya kisiasa Anne Nderito kujiuzulu.
Baada ya muungano wa Azimio kujiondoa kwenye mazungumzo ya pamoja hapo jana, vinara wa muungano huo wameidhinisha hatua hiyo, huku wakitoa makataa ya siku 6 kwa serikali kutekeleza masuala makuu ambayo yalilemaza mazungumzo hapo jana. Meeting resolved and has given authority to our team in the bipartisan talks to issue a notice of dissolution of the talks in the event that Kenya Kwanza will not publicly accede to the interim measures within 6 days in line with the provisions of the framework agreement. This notice ends on Tuesday. Suala la Kenya Kwanza kutoingilia sava ya IEBC, kusimamishwa kwa kamati ya kuwateua makamishina wapya wa IEBC, Kenya Kwanza kuheshimu uongozi wa Jubilee ambao uliidhinishwa na mkutano wa wajumbe siku ya Jumatatu, kushughulikia suala la gharama ya maisha kama jambo la dharura, yakiwa kigezo cha Azimio kurejea mazungumzoni. Unfortunately, our team met resistance, hostility, and outright rejection on all the desired preliminary actions. Kenya Kwanza could not commit to stop the invasion of Jubilee, preservation of the servers, interim measures at reduction of cost of unga, and suspension of the process of hiring new IEBC commissioners. Muungano wa Azimio vilevile unamtaka msajili wa vyama Anderito kujiuzulu kwa kutumika na serikali ya Kenya Kwanza kuhujumu vyama tanzu vya Azimio kama Jubilee. The destabilization of the Jubilee party is a do or die agenda sponsored by the highest level of Kenya Kwanza leadership, whose aim is to ensure Kenya Kwanza obtains a super majority in parliament and amends the constitution, removes presidential term limits. Azimio pia ikiibua fiche kwa upande wa Kenya Kwanza unapokea maagizo kutoka kila pande, huku kimlaumu Rais Ruto kwa kukosa mwelekeo kuhusu mazungumzo hayo. A number of other issues have emerged from the talks. One is that the Kenya Kwanza side is essentially several teams in one. The members are answering to different bosses and are not moving in the same direction. They are getting different instructions and are clearly pulling in different directions. Makabiliano makali yanatarajiwa kati ya muungano wa Azimio na Kenya Kwanza iwapo serikali haitatekelezwa matakwa ya upinzani baada ya siku 6. Apol Kamau, TV47, Nairobi. Na katibu katika Wizara ya Makazi Charles Hinga ameitetea 3% ya ushuru wa nyumba inayopendekezwa na serikali, akisema kuwa mpango huo ni wenye manufaa kwa Wakenya. Hinga amesema watakaozingatiwa katika mpango huo ni wamiliki wa nyumba kwa mara ya kwanza, na kama anavyoarifu Flora Limuki, Hinga amewahakikishia watakaostaafu kabla ya kupata nyumba hizo watarejeshewa pesa zao. Huku mjadala mkali kuhusu ushuru wa 3% kwa nyumba ukiendelea kushuhudiwa, katibu wa nyumba Charles Hinga anasema kuwa kila mtu anayetaka kupata nyumba kutokana na mradi wa nyumba za bei nafuu anaweza kupata nyumba moja pekee. It is important that for the people who are in the informal, the minute they see that there is trust and they need the homes even more, because they're the ones who are in the slums, they're the ones who are in the tenements, they will actually out-contribute us for 2 reasons. A, there are many, because there are about 18 million of them versus 3. Those who are in the formal. 2, they want to save as much like Kigadi and his team from the Matatu. They're saving 300 shillings a day. It's about trust deficit. So this program, we must put in enough safeguards so that we can be able to win the trust. Number 2 is believability. Kenya mwenye kipato kikubwa zaidi atahitajika kulipa takriban shilingi 2,500 kila mwezi, huku Wakenya wa ngazi ya chini wakilipa shilingi 1,000 kila mwezi. So the proposed contribution is 3% of an employee's salary, with the employer matching it, but it will be capped at a maximum for any one individual. It will be capped at a maximum of 2,500 shillings a month, with exit provisions in the 7th year of contribution. Iwapo mswada wa fedha wa mwaka wa 2023 utapitishwa, basi wafanyakazi watahitajika kulipa 3% ya mishahara yao ya kila mwezi ili kuhakikisha kuwa mpango huo wa nyumba za bei nafuu unatimizwa. It is going to cost government close to 36 billion, new money that is not in the budget now as we speak, if you help us pass this bill, that goes into this chama.
okay, that money will have to be cut at source. Banks are going to be the biggest beneficiaries of this plan. Why? They're going to be the biggest beneficiaries because now they can finance construction finance. They can focus on construction finance. Aidha, wanaharakati na wahudumu wa bodaboda wamepinga mswada huo wa fedha, wakisema kuwa Mkenya wa kawaida anatoza ushuru wa juu huku gharama ya maisha ikizidi kupanda. Mswada wa fedha sasa unasubiri kujadiliwa na kupitishwa bungeni. Flora Limuki, TV47. Mzozo wa uongozi umeibuka upya katika kaunti ya Meru, tofauti zikiibuka kati ya gavana Kawira Mwangaza na naibu wake Isaac Mutuma. Hatua hii ikileta mgawanyiko mkubwa kati ya viongozi katika kaunti hiyo. Aidha, baadhi ya wawakilishi wadi wameahidi kumtimua mamlakani gavana Kawira Mwangaza, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu John Javakiania. Mzozo wa uongozi katika kaunti ya Meru unatokota miezi mitano tangu gavana wa Meru Kawira Mwangaza kuokolewa na bunge la seneti baada ya wawakilishi wadi kumtaka kuondoka afisini. Katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, cheche za maneno kati ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza na baadhi ya wabunge zilishuhudiwa, huku tofauti kuu zikishuhudiwa kati ya seneta wa Meru Kadhuri Murungi na gavana Kawira Mwangaza. By force, by coercion, by intimidation, it is not possible in Meru County. Hii leo baadhi ya wawakilishi wadi wameonekana kuwakashifu wenzao waliokosoa uongozi wa Kawira Mwangaza, ambapo walimshtumu kwa kuingilia bodi ya utumishi wa umma ambayo iko katika mchakato wa kufanywa marekebisho. Na tunataka kusema ya kwamba tulikubaliana kama kutakuwepo na jambo lolote ambalo laweza leta tatizo kati yetu na gavana, tulikubaliana kwamba tutakuwa tunakaa chini, tunajadiliana na tunatafuta suluhisho, na tumesha kufanya mazungumzo na tukaona kwamba mahali tunahitaji kuongea na gavana, tutamwalika tukae naye chini, tufanye mkutano wetu ndio tuweze kujua vile tutaenda mbele. Even the cars that are assigned to the deputy governor were withdrawn. The PA was fired. Now, people that are supposed to be below the deputy governor in terms of the ranks, they are being used by the governor, they are being empowered by the governor to humiliate and insubordinate the deputy governor of Meru County. Mumeru chanuka. Angalia hawa MCAs. Kama MCAs alikuja county assembly na wewe ulimtuma akuwe mwakilishi wako, akakuja kuenda kushikana na governor, na kazi yake ni oversight, na kazi yake ni ya kurepresent mwananchi wa kawaida kwa bunge ya Meru, akakuja kukaa kitanda moja na governor. Mwananchi nataka kukuambia ama mlipa ushuru wa Meru uko na shinda. Mawaziri wa kaunti wakiongozwa na katibu wa kaunti Kiambia Dhero wamemsuta naibu gavana Isaac Mutuma kwa kukosa kuweka wazi taarifa kwamba gari lake limeondolewa na gavana Kawira Mwangaza, swala ambalo limeleta mgawanyiko mkubwa. And we are saying one of the areas that he is accusing the governor of is that his vehicle was taken away, was confiscated. And this is what Waziri is saying. No vehicle of the deputy governor was taken away from him, except one vehicle that was related to his normal day-to-day issues, but not his official car. He still has his official car. Things are not okay. The governor has started her ways of vilification. She's demeaning everybody. She wants to run this county government like a family affair. So we have an issue. We are not happy. In fact, this is the only brave team that is before us. Majority of MCAs are running because the governor, once you speak here, the governor will start to victimize you from the grassroots, from the ones that we represent. Jumamosi hii, seneta wa Meru anatarajiwa kuandaa mkutano wa kuwaleta pamoja viongozi wa Meru katika uwanja wa Maua, lakini haijulikani iwapo gavana wa Meru atahudhuria, kwani wameandaa mkutano mbadala mjini Meru. John Javakiania, TV47, kaunti ya Meru. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Meru tunaelekea madukani, lakini usiende mbali. Tukirejea tunarejea na taarifa zaidi. You are watching
Home of Untold Stories. Sasa sote tuko sawa, nchi moja yenye usawa, tunasonga mbele pamoja. Nobody's left behind. One love, one people, sustainable health for everyone. NHIF inafaidi jamii, strong as one. Strong as one. Usawa ni umoja, usawa ni upendo, afya bora bila ubaguzi. UHC Supercover. Usawa ni umoja, usawa ni upendo, afya bora bila ubaguzi. UHC Supercover na NHIF. I can't say I sing for a living. I influence for a living. I don't take anything less. I thought we are coming to change this situation. Drama unfolding. You are an actress, so keep quiet. You are just a groupie. Keep quiet. Kaput. For the biggest of guests, from politicians to entertainers to content creators to whichever kind of a person you want to think that you'd want to see on the show, this is the place to be. Dr. Funike tonight. Each and every Wednesday. My name is DJ Lizney, not your ordinary DJ. And of course, they call me the eagle himself. Your host, Dr. Funike, is my name. Of course, every Wednesday at 7:30. See you there and don't touch. Make sure to join us. Tell your landlord as well. Jua unalipia parent. Sikose. Kabiliana na hali ngumu ya maisha, kuna hofu kuwa huenda mlo wa kiamsha kinywa ukapuuziliwa mbali na wengi baada ya bei ya vyakula kama nduma, viazi vitamu almaarufu ngwashe, mkate na sukari kupanda maradufu. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno amezungumza na baadhi ya familia zinazokumbwa na wakati mgumu kujikimu na kutuandalia taarifa ifuatayo, huku wengi wakikiri kutumia kiporo kama kiamsha kinywa. Katika mtaa wa mabanda wa Mukuru kwa Njenga jijini Nairobi, tunapatana naye Agnes Muragwa, mama ya watoto watatu. Tunawasili kwake kwa wakati kwani yuko katika harakati ya kuwatayarisha wanao kiamsha kinywa. Hivyo basi, uji huu moto uliopikwa na unga wa ugali unamwagwa kwa vikombe hivi vitatu kama ilivyo idadi ya wanao. Unapotazama kwa makini basi utagundua kuwa watoto hawa wanapitia wakati mgumu kukunywa uji huu kwani kamwe hauna ladha. Agnes anatuarifu kuwa hana budi ila kupika uji usio na sukari kwani bei ya sukari imepanda maradufu. Sasa maisha ni kama imekuwa ngumu. Saa zingine unaweza pata yenye utapata, hiyo ndio watakula. Juu huwezi panda klasi yenye hauko, utapata kama uko na 200. Hiyo 200 maybe utanunua kaunga, hiyo ingine ndio itabaki utawapikia uji. Inabidi. Maisha imepanda, kila kitu ni pesa. Hakuna pesa. Wanaoathirika pakubwa na kupanda kwa gharama ya maisha katika mtaa huu ni watoto, ikiwemo mwanawe wa kwanza wa Agnes aliye darasa la 5. Saa zingine chakula nayo, saa zingine mtoto unajua kama hajashiba, unaweza muamsha aende shule na akakataa. Mamu, leo nasikia vibaya, siendi, na ujue labda maybe ni njaa. Haizi kukuambia ni njaa, lakini unajua wewe mwenyewe ni njaa. Lakini muda unapozidi kuyoyoma tunagundua kuwa watoto wake Agnes wanakaribia kumaliza uji ila hawakuwa na mlo wowote wa kuambatanisha na uji huo. Tunaarifiwa kuwa hii ndiyo hali hapa kwani wanachoweza kugharamikia ni mandazi pekee ambayo yanauzwa kwa shilingi 10. Hapa ngwase ni kuanzia 50. Na hiyo ngwase ni 3. Kitu kidogo ndio wanauza 50. Sasa ukinunua hiyo ngwase 3, kila mtu akule moja moja. Tuko watatu. Na hiyo mafuta ya kununua ya stopu ili unini bado unaona una. Sahi kama ndoma ukitaka kununua ndoma 3 tudogo ni 100. Yule ukipata mbao ndio unanunulia watoto mandazi wanakunywa na maji. Linet Kemunto pia anapitia masaibu sawia na ya Agnes na kwa ujumla wa Kenya wengi.
tunampata akijitayarisha kusafisha vyombo alivyotumia wakati wa mlo wa kiamsha kinywa. Vyombo hivi ikiwemo sufuria iliyotumiwa kupika ugali na mboga ni ishara tosha kuwa Kemunto na familia yake walikula chakula kilichobaki jana usiku almaarufu kiporo. Kama mimi niliamka asubuhi sana, niliamka nikapika strong na kuna kibori ilibaki, nikakunywa nayo nikachomoka. Sasa mtoto mwenye nimeacha ndiye amebai mandazi hapa ni 10 bob. Asubuhi mimi huwa nakunywa uji. Sasa hiyo uji nikipiga tutakunywa na mtoto akunywe kauji na mimi nikunywe kauji. Haya, kama ni hiyo unga tunapiga once jioni. Kama uko na kaunga yako kidogo unatafuta mboga za 10. Masai maboga ni mingi unakula jioni. Gharama ya juu ya maisha si donda sugu mjini pekee bali hata vijijini. Katika kijiji cha Ranje, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma, Dorcas Nanjala, mama ya watoto wawili, anawasha kuni na baadaye anatayarisha chai rangi. Anatuarifu kuwa hana pesa za kununua gesi, hali inayomlazimu kutumia kuni kwa shughuli za mapishi. Ya taa tulikuwa tunachukua like 1 liter unaweza ichukua na 100 bob. Lakini saa hizi unaweza chukua na almost 150 hapo. Sasa hali imekuwa ngumu. Inabidi sasa tukachukue kuni. Hapo awali Nanjala alikuwa na uwezo wa kugharamikia angalau maziwa, ila sasa hali si hali na analazimika kufutilia mbali baadhi ya bidhaa alizokuwa anatumia hapo awali. Kama unga ya ngano hii tumekuwa tunachukua kilo 1 na 100. Saizi imepandishwa hadi 107 kwa supermarket. Kwa maduka za kawaida hizi ni 110. Kwa siku za hivi punde, bei za bidhaa muhimu hususan vyakula vya kiamsha kinywa vimeongezeka maradufu. Hivi majuzi bei ya mkate imepanda kwa shilingi 10. Gramu 400 sasa inauzwa kwa shilingi 70 kutoka shilingi 60. Gramu 600 sasa ikigharimu shilingi 100, huku gramu 800 ikiuzwa kwa shilingi 140. Kwa upande wao, watengenezaji mkate wameweka bayana kuwa ongezeko hilo ni kufuatia kupanda kwa bei ya sukari. Kwa sasa kilo 1 ya sukari inauzwa kwa shilingi 210, huku kilo 2 ya sukari ikiuzwa kwa shilingi 410 kutoka takriban shilingi 300 iliyokuwa bei ya hapo awali, huku gharama ya kiamsha kinywa ikiwa juu ikilinganishwa na mlo wa mchana. Gharama ya juu ya maisha imewacha Wakenya wengi katika njia panda, wasijue ni vipi wataweza kukimu mahitaji yao ya kila siku. Wito sasa umetolewa kwa serikali kupunguza gharama ya maisha ili Wakenya waweze kupata mkate wao wa kila siku. Elizabeth Atieno, TV47, Mukuru kwa Njenga, Nairobi. Baada ya taarifa hiyo ya Elizabeth Atieno, sasa tudunde viwanjani. Shirika la kampuni ya LG kwa ushirikiano na wanahabari limewatuza wanamichezo waliofanya vema katika vitengo tofauti katika mwezi wa Januari, Februari, Machi na Aprili, swala ambalo limepokelewa vizuri na waliotuzwa wakiahidi kujituma hata zaidi. Miongoni mwa waliotuzwa ni bingwa wa London Marathon upande wa wanaume Kelvin Kiptum, Beatrice Chebet na mshindi wa Australia Marathon. Timu ya mchezo wa volleyball ya Pipeline vilevile haikusazwa, mwenyekiti wa kampuni ya LG akiwataka wanamichezo kujituma zaidi katika fani mbalimbali. 2023 London Marathon Champion. Nashukuru SJAC LG kwa kutupea zawadi. Angalau tupe motisha next time tujitahidi. Doni mara yangu leo kukuja hapa Riadha House kuona Mr. President, ni kwa pleasure. Ya February cross country in Australia ilikuwa challenging but I didn't expect to win, but ilikuwa Mungu tu. So nashukuru kila mtu kwa support na kitu nawaambia tu tunazidi kuwork hard. January was the month that we decided to begin our journey as KPC volleyball team to conquer the country once more in the championship and to conquer Africa. And I think that's when
my luck was seen, and I managed to carry my team in the playoffs, and we emerged victorious through our head coach here and my fellow teammates. And I dedicate this to Coach Paul Mburu Gitau. If it's not for him, LG is committed to providing and also supporting the sportsmen and sportswomen of this country, and that is why, as of last week, the agreement was signed, and we head to now kick off this year's awards. And that is why here today we are going to award the first 4 months of the year 2023. That is January, February, March, and April for all the 4 winners. And then we are going to go ahead with the same event for the whole of. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ya spoti ninatia kikomo, kwani ngoma ikipigwa sana huenda ikapasuka. Nimekuwa mwanahabari wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara ni Catherine Simaloi. Ninaondoka, ila nikuache na kauli kuwa ulipendalo hupata ujaliwalo. Kwa heri kwa sasa.